Good evening, Lamai. Can you all hear me? Okay. Okay, so until others join, I think we will start. One second, let me share the whiteboard. Okay, Lamai. Harry. Today, in the morning, I asked you all to do the 2024 paper. Were you able to try it? Lamai, were you able to try that question? Okay. So I'm very sorry I couldn't have the class in the morning because I I was not like okay in the morning, and I was very exhausted the past. I think the last 2 days, today and tomorrow, full day I have classes, so I felt very exhausted in the morning, and again my voice එකත් ගිහලා එහෙම තිබ්බේ. So that's why I didn't do the class. I'm very sorry for that, but today we will do the class for some time, and we will do as much as we can. මොකද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ අන්තිම දවස් ටිකනේ, so you then the science class, and then also there are some individual classes, so everything is packed. So ඒකින්ද චුට්ටක් very exhausting, but also at the same time I know that we have to do everything, but පොඩක් exhausting ඉඳ මට උදේ ටිකක් අමාරු වුණා. ඒකයි මම ක්ලාස් එක කරන්න නැතුව අපි හවසම කරමු කියලා කිව්වේ. Anyways, how are you feeling? Do you feel ready for the class, ready for the exam? Alamai? How are other subjects? Yes, okay, good. How are other subjects apart from maths? Hari. Api other, I was thinking we will do some graph questions because we were not able to do graph questions since we didn't do the lesson properly, but we will discuss some questions in graphs. And also, did you encounter any difficult questions when we were doing when you were doing papers, whether it's O-level past papers or like any provincial paper or school paper? Are there any difficult questions that you came across? එහෙම තියෙනවා මට එවන්න, so we can discuss it today. So let's go to the 2020. මම හිතන්නේ අපි දැන් වෙද්දි ඔක්කොම papers මම කරන්න කියලා තිබ්බේ ඔයගලන්ටනේ. So if you have any questions, please do ask today because today is the last day of the class. Okay, අපි maths class මේ 2025 ඔයගලගේ batch එකේ last class එක maths other. Okay, because next week we are starting O levels. During O levels, it's we don't usually do classes, but I want to let you know that මම ඔයගලන්ට මගේ personal number එකත් එවලා තියන්නම්. So WhatsApp එක කියන්නේ මේ hope WhatsApp එකට දාන්නත් පුළුවන්, personal WhatsApp එකට දාන්න පුළුවන් if you don't get a reply from that. But if you get any questions, any like clarifications you need in this next week and next 2 weeks, I will always be available. එතන ඔයගලන්ට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න. අන්තිම මොහොතේ උනත් while you are studying, while you are practicing, if you get any questions, please do ask, okay? එතකොට yeah, so today we will do the class until 9:30-10. We will cover as much as we can within the amount of time that we have.
Hari. So I got a few questions, 2024 fourth question and third question. 2023 paper, the graph. Okay. So අපි මුලින්ම graph question එකෙන් start කරලා ඊපස්සේ අර 2024 questions දෙකට යමු. ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න ඔක්කොම අමාරු questions එතකොට ඒ ටික අපි discuss කරමු අද දවසේ. 2024 graph question. Sorry, 2023 graph question. ඔයගොල්ලන් graph එක දීලා අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. So අලුත් syllabus එකේ that was the first time they have asked a question where they have given the graph. ඊට කලින් ඒ හැම එකෙම ඕගලන්ට තමයි graph එක draw කරන්න තිබ්බේ, but in that question they have given the graph and asked questions from the graph. For those of you who cannot see the whiteboard, I will send the link in the main chat. Okay. A graph of a quadratic function of the form y equals fx is shown in the figure. So we have a parabola, we have a curve. Write the coordinates of the point A and the coordinates of the point at which the graph intersects the y-axis respectively. Hari. මුලින්ම අපි ලියමු බලන්න A කියන point එකේ coordinates. They are asking you to find the coordinates of point A and coordinates of the point at which graph intersects the y-axis. ko A කියන point එක මෙතන තියෙනවා. Usually you know when you're writing coordinates you have to write the x value first and then the y value. So if you take the point A, එයාගේ x value එක -1, එයාගේ y value එක 5. So එයාගේ coordinates අපිට එන්නේ -1 and 5. So A ගේ coordinates -1 and 5. Also the coordinates of the point at which the graph intersects y-axis. Y-axis එක intersect වෙන තැන coordinates තුතහනවා නේ. So Manisha, is it which part? The A part? The first question? Okay. So in the question they're asking, write the coordinates of the point A. Point A කියන එකේ coordinates අපෙන් අහනවා. So this is point A, no? How do you write the coordinates usually? When you're writing the coordinates, you first write the value of the x-axis and then you write the value of the y-axis. So x-axis එකේ value එක මොකක්ද? A වලට තියෙන -1. ඒකට තියෙන y-axis එකේ value එක -5 y-axis එකේ value එක -5. එහෙනම් A වල coordinates එන්නේ -1 and -5. You write the value of the x-axis and you write the value of the y-axis. So that is how you write the coordinates. Is that clear, Manisha? Okay. Then they're asking the point at which the graph intersects the y-axis. Point at which the graph intersects the y-axis. මේ graph again මේ මුළු curve එකම කොතනද y-axis කැපිලා තියෙන්නේ? Now you can see the curve goes like this. මෙහෙම. මේ කොහෙවත් y-axis එක කැපෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම යනවා. මෙන්න මෙතනදී it intersects the y-axis. See? Y-axis එක කියන්නේ මෙයානේ. මෙයාව intersect වෙන point එක කියන්නේ the point where the graph cuts off the y-axis. So that is this point. Sorry, not that point, this point. අන්න එයාගේ coordinates අපෙන් අහන්න. If you take this point, what is the x value? If you take this point, what is the x value? 0. 0. And what is the y value? -8. -8. X value is 0. Y value is -8. Then you write the coordinates as such. X value is 0. Y value is -8. Then Roman number 2. Write the roots of the equation fx equals 0 of the function y equals fx for which the graph has been drawn. Write the roots of the function fx equals 0 of the function y equals fx of which the graph has been drawn.
ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි ළමයි. දැන් මේ graph එකේ function එක මොකද්ද? They say that is fy equals fx. අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද f කියන්නේ කියලා. ඒකින්ද ඒක ගැන වැඩි හිතන්න ඕනේ නැහැ. But they have given y equals fx. Okay? So they have given y equals fx. In other words, what that means is fx equals y. එහෙමනම් අපිට දීලා තියෙන්නේ අහනවා write the roots of the equation fx equals 0. මෙතන ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන fx equals y. If they are asking the roots of fx equals 0, අපිට දීලා තියෙන fx equals y, they are asking fx equals 0. That means y should be equal to 0 නේද? Did you understand that part? That y should be equal to 0. Others? Okay, so here මෙන්න මෙහෙමයි. Now if you get then සාමාන්‍යයෙන් අපිට graph එකක් එන්නේ y equals ax squared නැත්නම් y equals ax squared plus b නැත්නම් y equals මෙන්න මෙහෙම y equals a plus b and a plus c. ඔන්න ඔය වගේ එක functions වලින් අපිට එන්නේ. මෙතන ඒගොල්ලෝ මොකද්ද function එක කියලා දීලා නැහැ. They have just said that this graph is y equals fx. අපි දන්නේ මොකක්ද fx කියන්නේ කියලා, but they have given it as y equals fx. ඒක clearද Manisha? Y equals fx. That's what they have given, no me? Yes. අහනවා අපෙන් roots of equation කියලා fx is equal to 0. fx is equal to 0. Then මෙතන ඒගොල්ලන් දීලා තියෙන්නේ y equals fx. If I change the sides, that would be fx equals y. හරිද? මේ දීලා තියෙන එක. What is given to us? අපෙන් roots කියලා අහනවා fx equals 0 වල roots ගන්න. That would be fx equals 0. Now graph එක තියෙන fx equals y. අපෙන් අහන්නේ fx equals 0. That means this y should be equal to 0, ne? Therefore, y should be equal to 0. A part එක තේරුණාද up to that point only? Yes. In this graph, here now if you draw this line, මේ line එකේ value එක මොකද්ද? මේ line එක y වල 1 කියන value එක තමයි cut කරන්නේ. So this line is y equals 1. If you draw a line through 3, that would be y equals 3. If you draw a line through -4, that would be y equals -4. ඒ වගේ y equals 0 කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. x axis එකටම තමයි අපි y equals 0 කියන්නේ. Now අපිට ඕනේ y equals 0 නේ. So this is the y equals 0 line. ඒ y equals 0 line එකේ කොතනද graph එක cut වෙන්නේ? මෙන්න මෙතන cut වෙනවා, මෙන්න මෙතන cut වෙනවා. And those two are the roots. Those two are the roots of this equation. So මෙතන තියෙනවා -2. Here the x value is -2. Here the x value is 4. So we write x equals -2 or x equals 4. I will tell you one more time how we got that. They're asking you the roots of this නේ. අපිට දීලා තියෙන මේක. මේකම අපි අනිත් පැත්ත ලියුවාම fx is equal to y. But they're asking fx equals 0. Now y should be equal to 0. කොතනද y equals 0 line එක තියෙන්නේ මෙතන. එහෙනම් එතන graph එක cut වෙන තැන් දෙක ඔයා ගන්න. So you can see y equals 0 line එකේ graph එක cut වෙන්නේ මෙතනයි මෙතන. So මෙතන x value එක -2, මෙතන x value එක 4. And the roots of this equation is -2 and 4. Is that clear, lamai? Others? Akib? Okay. Write the interval of values of x on which the function is negative and increasing. Hari, මේක erase කරමු බලන්න ඔක්කොම දැන්. නැත්නම් it gets confusing no.
Write the interval of values of x on which the function is negative and increasing. මේ graph එක ගත්තහම මේ graph එකේ parts කීපයක් තියෙනවා. If you take this part, මේ හැමලේම අපි function එක negative ද positive ද කියලා බලන්න in terms of the y axis. Here මේක ගත්තොත් දැන් මේ y axis එකේ positive side එක මේක. This is the negative side of the y axis. Okay. So මේ කොටස ගත්තොත් මේ කොටසින් ඉන්නේ positive side එකේ. And can you see this part is මෙතන ඉඳන් පටන් ගත්තොත් මේක එන්නේ අඩු වෙනවා. Slowly decreasing. So මම මේකට කියනවා positive side එකේ හැබැයි decreasing, so I call it positively decreasing. Positively decreasing. Then if you take this part, now this part is in the negative side of the y-axis. It's negative, but it's again decreasing up to this point. So we call this negatively decreasing. If you take this part, still in the negative side of the y-axis, but it's gradually negative side එකේ හැබැයි එන්න වැඩි වෙනවා. So we call it negatively increasing. Then if you take this side, this is on the positive side of the y-axis and it's also slowly increasing. So we call this positively increasing. Is that part clear to you, Lamai? Is that part clear? Others? Hari. Apeng ahane write the interval of x values on which the function is negative and increasing. Negative and increasing කියන්නේ make purple part එකද green part එකද yellow part එකද blue part එකද? Purple or green or yellow or blue. Negatively increasing. Yellow. Negative and increasing means that's a yellow part. Namang අනිත් parts ටික දැන්ට erase කරන්න. So they are asking the interval of x values. මෙන්න මේ yellow part එකට අදාළ x values කොහොමද තියෙන්නේ? බලන්න yellow part එක start කරන්නේ මෙතනින්. So එහෙනම් ඒකට අදාළ x value එක is here. That is 1. Yellow part එක ඉවර වෙන්නේ මෙතන. එතන x value එක 4. එහෙනම් බලන්න yellow part එක තියෙන තැන. If you take the yellow part, ඒක තියෙන්නේ x values 1 and 4 අතර නේද? They are asking the interval of values of x now. Interval of values of x. කියන්නේ x axis එකේ yellow part එකට අදාළ values ටික තියෙන්නේ 1 ඉඳන් 4 වෙනකම්. Then when they ask you to write the interval of values of x where the function is negatively increasing, අපි කියනවා 1 between 1 and 4. මෙතන 1 එකයි 4 එකයි අතරේ තමයි මේ yellow color part එක තියෙන්නේ. So between 1 and 4, so 1 and 4. So x is, so මෙන්න මේ දෙක අතර කියන්නේ 1ට වඩා වැඩි 4ට වඩා අඩුයි. Between 1 and 4. Roman number 4. Write the function y equals fx in the form of y equals x minus a squared plus b by considering the equation of axis of symmetry and the coordinates of the minimum point. Okay, let me erase this part. Then මෙන්න මේ form එකෙන් අපි කොහොමද ලියන්නේ? So a form එකෙන් මෙහෙමනේ something like this. Y equals, now this is the form. So x, මෙතන plus වෙන්නත් පුළුවන් minus වෙන්නත් පුළුවන් a squared. මෙතන ඉස්සරහත් plus වෙන්නත් පුළුවන් minus වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතනත් plus or minus b. Okay. මුලින්ම අපි බලනවා දැන් ඔයාට ඕනම graph එකක් දීලා තියෙද්දි I will teach you how to write it in this form. First you take the equation of the axis of symmetry. බලන්න මේකේ axis of symmetry කියන්නේ මෙන්න මේ මැද line එක නේද? Here the axis of symmetry is this middle line.
Axis of symmetry means හරියටම දෙකට බෙදෙන තැන. That is this line. What is the equation of that line? What is the equation of that line? We can see this line, yes. We can see this line goes through x equals 1. X axis එකේ 1 කියන point එක through යන්නේ. එහෙනම් මෙයාගේ equation එක x equals 1. Right? Axis of symmetry එකේ equation එක x equals 1. So you take the equation of the axis of symmetry. So axis of symmetry එකේ equation of the axis of symmetry is equal to x equals 1. ඊළඟට අපි බලනවා මේ graph එකට තියෙන so මේ graph එක does it have a minimum point or a maximum point? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි graph එකක් ඒ graph එක මෙන්න මෙහෙම U shape එකකට නම් තියෙන්නේ. This is the tip of the graph, no? And that is at the very bottom. So we say that this kind of a graph has a minimum point. If the graph has a shape like this is the tip of the graph. And එයා තමයි graph එකේ top තැන ඉන්නේ යා. එහෙනම් ඒ වගේ එකක් අපි කියනවා this is the maximum point. එතකොට මේ graph එකට තියෙන minimum point එකක්ද maximum point එකක්ද? Does this graph have a minimum point or a maximum point? Minimum point. You take the coordinates of the minimum point. My minimum point के coordinates क्या नबाना माटा? X value first and then y value. Tell me the coordinates of the minimum point. Yes, others? Make minimum point එක තමයි යාට අදාළ x value එක 1. So යාට අදාළ y value එක -9. එහෙනම් යාගේ coordinates of the minimum point is 1 and -9. ඒ කියන්නේ කොතනද මේ value එක කියන්නේ අපි ගත්තොත් if they ask you now these are the coordinates of the minimum point, no? If they just casually ask you the minimum point, if they just ask you the minimum point without asking coordinates, ඔයා එතකොට ලියන්නේ minimum point එකේ y value එක. So minimum point එකේ y value එක -9 නේ. So you put -9. Now I have all these data. දැන් මම කොහොමද equation එකක් මේ form එකෙන් ලියන්නේ? Firstly, I check the shape of the graph. Now y equals, if the graph is in U shape, make ඉස්සරහට එන්නේ plus. ඉස්සරහට එන්නේ plus x plus or minus a squared plus or minus b. මෙතනට එන්නේ plus. If this has a shape like this, මේ පැත්තට තියෙනවා නම් ඉස්සරහට එන්නේ minus x plus a squared plus or minus b. So ඉස්සරහට එන්නේ minus. Now this graph has a U shape, no? එහෙනම් ඉස්සරහට එන්නේ plus. Up to that point, is it clear? Give me a thumbs up. Havisha? Okay. Then we check the equation of the axis of symmetry. Metana, equation of the axis of symmetry is 1, x equals 1. Okay. මෙතන ඔක්කොම කලින් දැන් මෙතන y එක මම එහෙම මෙතන ලියුවා මේ x එක මම ලියනවා. I open the bracket and I write x. And then equation of the axis of symmetry is 1. What I do is I change the sign of the equation of the axis of symmetry. මෙතන 1 නම් මම එයාගේ sign එක now it's +1 now.
එයාගේ sign එක මාරු කළා -1 කියලා මම මෙතන ලියනවා. Okay? So, how do I get this? මේක කොහොමද ගත්තේ? Equation of the axis of symmetry sign is changed. Plus තිබ්බොත් minus තිබ්බොත් plus. ඊළඟට දැන් minimum point එකේ coordinates 1 and -9. ඒ කියන්නේ minimum point එක කියලා අහුවොත් you put -9 no because the y value is -9. ඒ minimum point එකේ y value එක තමයි මෙතනින් ලියන්නේ -9. So this is how you write it in this form. So එහෙනම් මෙතනට ලියන්න ඕනේ y equals x minus 1 squared minus 9. Is this clear, ළමයි? Is this clear? මම මෙහෙම graph එකක් දෙන්නම් ඔයාලට example එකක්. I will give an example of a graph like this. So let's say we have a graph like this. මෙතන value එක මම කියනවා 6. Here the value is, let's say, -2. Yes, if it is a maximum graph. So question එක තමයි මෙයාම ලියන්න ඕනේ අර form එකෙන්. මෙයාගේ equation එක ලියන්න ඕනේ y equals plus or minus ලියන්න බාන මේ equation එක මේ form එකෙන්. Where are others, by the way? Since today is the last class, I was hoping others would also join. But ඔයගොල්ලෝ ලියන්න බෑ.
Okay. Let's see if you did it like this. First of all, we need the equation of the axis of symmetry. What is the equation of the axis of symmetry? What is the equation of the axis of symmetry? Minus 2. X equals minus 2. What is the coordinate? What are the coordinates of the minimum point? What are the coordinates of the minimum point? 6 and minus 2, minus 2 and 6. Because first we write the x value is minus 2, y value is 6. Yes, so coordinates are like that. Now can you see that the shape of the graph is like this? Y equals minus x. The method equation of the axis of symmetry is minus 2. Then you change the sign and you put plus 2 squared. And then minimum point ke y value එක ගන්නවා. Minimum point ke y value එක 6, so you put plus 6. මෙහෙම කරාද ඔයාලට? Did you all get it like this? Did you all get it like this ළමයි? Give me a thumbs up if you got it like it. පැත්ත මාරු කළානේ. Coordinates එනකොට හැමලෙම x value එක මුලින් ලියලා ඊළඟට y value එක ලියන්න. Akib, knew me, is it clear? What if you are given a graph like this? Make it tagal ලියන්න බලන්න. ළමයි, so a question that was asked, are we doing a class before the exam, like exam day? So you know, maths kavada තියන්නේ? Maths is on, I think, Monday, no, 23rd Monday, 17th ne පටන් ගන්නෙ. So exam එකක් මැද class එකක් කරන එක practical නැහැ. Right? And I think during the exam also you have only one day නේද? Free තියෙන්නේ one day නේ. අනිත් හැමදාම තියෙනවනේ. කවද්ද free තිබ්බේ? Sunday නේ. I think 17th you have religion, then history, Sinhala, history, English, and then I remember 21st තිබ්බේ මොකද aesthetic subjects. So Sunday විතරයි free තියෙන්නේ. ඒකින්ද exam එක මැද අපිට class එකක් කරන එක practical නැහැ. We will see maths class එකක් අපිට තව එකක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම බලන්නම්. But you know it's too close to the exam, right? So because හෙට උදේත් කරන්න බෑ. හෙට උදේ අපි science class එකක් කරන හින්දා එහෙම වුණොත් අපිට එකක් කරන්න පුළුවන් Saturday or Sunday. But we can't really say. We have to check everybody's availability. Samanima weekends or extra classes done because you have the weekend packed. Eka hinda most probably today will be the last day. Okay, but anyhow, even when you're doing practicing questions and all that, man calling you again, you can always let me know if you have any questions. Okay, so let's say we have a graph like this. Like this. Okay, write the equation. Lamai, when exactly is the maths paper? Twenty-third Monday, nene. Okay.
හරි. මේකේ කොහොමද now here y equals, what is the equation now? First of all, this is U-shaped, right? U-shaped කියලා කියන්නේ we start with plus. If it's this shape, it would be minus, okay? So මෙතන plus නම් දාන්න ඕනේ නැහැ, but I will anyways put it. X, axis of the symmetry is -3. X equals -3 is the equation of axis of symmetry. ඒකේ sign එක මාරු කළා තමයි මම මෙතනට දාන්නේ. So if it's -3, I put +3 squared. Then minimum point එකේ coordinates ගත්තොත් එහෙම the x value is -3, y value is 1. So these are the coordinates of the minimum point. ඒකේ y value එක තමයි මම අන්තිමට ලියන්නේ. So the y value is 1. So I put +1. So this is how you write the equation or the formula for this particular function. ඒක clear ද හැමෝටම? Thumbs up again. Akib, Manisha? Okay. Now, so that is how I got the equation. So we will move on to Roman number 5. Write the coordinates of the minimum point and the relevant quadratic function of the graph that is obtained by translating the given graph vertically upwards by 4 units. මේ විදියටම උඩට ගෙනියනවා 4 units. මේ විදියටම. So මේ විදියටම උඩට ගෙනියනවා 4 units වලින්. So 4 units කියලා කියන්නේ 1 2 3 4. So 1 2 3 4. So the graph would be here. Something like this. Let me try to draw it smoothly. ඔහොම තමයි graph එක තියෙන්නේ. So අපිට කියනවා write the coordinates of the minimum point. Then what are the coordinates of the minimum point, lamai? If I translate the graph up by 4 units, what are the coordinates of the minimum point now? Yes. X value is 1, y value is -5. So coordinates of the minimum point, NA 1 and -5. Sorry, 1 and -5. Then relevant quadratic function of the graph. Quadratic function is the equation, right? Now we know how to draw the equation. Sorry, write the equation. Equation now this is U-shaped. So y equals plus x. Equation of the axis of symmetry has not changed. Axis of symmetry equation change it's still x equals 1. X equals 1. Now sign change -1 squared. Then minimum point y value එක බලනවා. So this is the minimum point. y value එක -5. එහෙනම් ඒක තමයි මම මෙතනට ලියන්නේ. So this is how you get the answers of this question. Is this clear to all of you, lamai? Give me a thumbs up. Others? Okay. අපි තව එක graph question එකක් කරලා ඔයගලන් දාලා තියෙන questions discuss කරමු. So 1 second. Let's get the paper. ඔගාලම ඔක්කොම past papers කරන්න කිව්වනේ. Did you all do the 2022 paper, lamai? Shall we discuss that graph? Ek second question එක අපි discuss කරමු. We'll draw the graph together and we will discuss that question.
Give me 1 second. Okay. So incomplete table of y values corresponded to several x values of the function y equals 4 plus 2x minus x squared in the interval blah blah is given below. Find the value of y when x equals 2. Okay. Then balana, now this is our function. No, this is a function. Y equals 4 plus 2x minus x squared. They're asking you to find the value of y when x is equal to 2. Now, if x is equal to 2, me hamatanam x venuta 2 dala bal. So y equals 4 plus, now x is 2 now. So 2 times 2 minus x is 2, so 2 squared. So y equals 4 plus 2 times 2 is 4 minus 2 times 2 is 4. So y equals 4 plus 4 is 8. 8 minus 4 is 4. එහෙනම් අපිට එනවා මෙතන y is equal to 4 කියලා. Is that clear? Thumbs up please. Is it clear, Lamai? Can I have a thumbs up? Okay. Roman number 2, using the standard system of axes and a suitable scale, draw the graph of the given quadratic function on a graph paper. Make a marking scheme එකේ දීලා තියෙන graph එක ගන්නම්. Then I will tell you some of the important things you should keep in mind when you're drawing a graph. Because මට මේ sheet එකේ graph එක draw කරන එක practical නැහැ. So I will just take the graph on the marking scheme. Okay. One second, it's being uploaded. Then lamai hamale mataka tiyagana, if you are choosing the graph question, that is like you can out of the 10 questions you only have to, sorry, out of the 12 questions you only have to do 10 questions, so you can leave 2 questions out, one from part A and one from part B. So if you decide to do the graph questions, these are the things that you have to keep in mind. හැම වෙලේම දැන් මේ table එකෙන් බලනවා values mark කරන්නේ, points mark කරන්නේ. The minus 2 minus 4 is the first point. So minus 2 minus 4, that is this point. මෙතන තඩියට බෝලයක් දාලා mark කරන්න එපා.
mark with like a small dot. A small dot එක වට පේන්නේ නැත්නම් ඒක වටේට මෙන්න circle එකක් අඳින්න. then not එක හොඳට පේනවා. next point එක මොකද්ද? -1 1 0 4. okay. -1 1. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. එතනත් මම චූටි dot එකක් තියලා වටේට circle එකක් දැම්මා. then 0 and 4. 0 and 4 කියන්නේ මෙයා. ඒකත් චූටි dot එකක් තියලා වටේට circle එකක් දැම්මා. then I have 1 and 5, 2 and 4. මෙතන 1, මෙතන 5, so that is this point. 1 and 5. Again, චූටි dot එකකින් mark කරලා I circled it. 2 and 4, චූටි dot එකකින් mark කරලා I circled it. Then 3 and 1, චූටි dot එකකින් mark කරලා we circle it. Then here also 4 and -4, චූටි dot එකක් ඇඳලා මෙහෙම circle කරා. Then you can see it clearly. When you're doing the graph question, keep in mind you have to use a sharp pencil. Right? ඔයාගේ pencil එක හොඳට sharpen කරලා ගෙනියන්න. අනිත් එක තමයි හැමලෙම exam එකට යනකොට in your pencil case you need to have a few things. What are the few things that you need to have? එක blue pen එකක් විතරක් අරන් යන්න එපා. If that stops working, ඒතර වටේ ඉන්නගෙන් ඉල්ලන්න වෙනවනේ. So take like 2-3 blue pens ගෙනියන්න. අද අලුත් පෑන් එකපාරට ගෙනන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ලියලා ඉන්න පෑනත් අරන් යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් ඔක exam එක දවස් වෙනකම් you will be doing some writing using some pen. No? So take that pen and you can also take a new pen, but make sure you test it before you take it. And also take the pencil, right? Especially maths වලදී normal pencil වෙනම ගෙනියන්න, compass එකට short pencil එකක් වෙනම ගෙනියන්න. And eraser, definitely. Ruler, හොඳට measurements clearly පේන ruler එකක් ගෙනියන්න. And also sharpener. Sharpener එකක් ගොඩක් අරන් යන්න, but අනිවාර්යෙන් අරන් යන්න because you will have to sharpen your pencil at some point. So better to take a sharpener for the maths paper. And also compass එකයි protract එකයි අරන් යන්න in addition to your ruler. Okay? So ඒ ටික අරන් යන්න, that is more than enough. And also remember මම මේ ටික ආයෙ පස්සේ ඉක්මනට කියන්නම් අන්තිම හරිය. මට දැන් මතක් වෙන හින්දා මම කියන්නම්. Exam එකට you will get as many papers as you want, right? Answers ලියන්න, rough work කරන්න, ඔයාට ඕන තරම් papers හම්බ වෙනවා. ඒකින්ද එක ගොඩේ answers ලියන්න එපා. එක question එකකට take 1 or more pages. ඒ question එක වුණාට පස්සේ අලුත් question එකක් පටන් ගත්තේ අලුත් page එක start කරන්න. අලුත් කොළ එක start කරන්න. Okay, that way you will have plenty of space. Graph එක අඳිද්දී එකක් හදිස්සියේ හරි වැරදුනොත් you can ask for another graph paper. හැමලෙම මතක තියාගන්න now මේ points mark කරන්න ඕනේ. and අනිත් එක තමයි graph එක draw කරද්දී මෙහෙම නිකන් චිත්‍ර අඳිනවා වගේ draw කරන්න එපා. like this. නිකන් shade කරනවා වගේ එහෙම draw කරන්න එපා. එක line එකෙන් continuously මෙහෙම draw වෙන්න ඕනේ. So it has to be a smooth curve. Smooth curve එකක් වුණොත් විතරයි හරියට values read කරන්න ලේසි. Otherwise the values will be wrong. So it needs to be a smooth curve. Smooth curve එකක් draw කරනවට වෙනම mark එකක් දෙනවා graph එකට, right? So ඊට පස්සේ ඔයා මෙම graph එක අඳින්න ඕනේ. Using the graph, write the interval of values of x on which the function is decreasing. In the interval y is greater than 1 and less than 4. Function එක decrease වෙන්න ඕනේ. Function එක decreasing කියලා කියන්නේ, so if you take this one, බලන්න මෙතන ඉඳන් පටන් ගන්න එන්න වැඩි වෙනවනේ. So මේ part එකේ the function is increasing. This part the function is increasing. Then this part the function is gradually decreasing. එන function decreasing කියලා කියන්නේ මම මේ green වලින් draw කරපු part එක. ඒකෙත් ඒගොල්ලෝ y වලට දීලා තියෙනවා interval එකක්. Y is greater than 1 and less than 4. Y axis එක greater than, so 1 is here. Y axis එකේ 1 is here. මෙතන y axis එකේ 1. Then y axis එකේ 4 කියන්නේ it's here. So අපිට කියන්නේ y is greater than 1 and y is less than 4 where the function is decreasing. So එතකොට y is greater than 1, y is less than 4 ගම එතන මේ part එකක් තියෙනවා, මේ part එකක් තියෙනවා, but they're talking about the part where the function is decreasing. That means මෙන්න මේ කොටස. Here the function is decreasing. මේ කොටසේ what are they asking? Interval of values of x.
මේ part එකේ x values තමයි අපෙන් අහන්නේ. බලන්න මෙතන this is what paper is this 2022 graph question. If you look at this particular part, මේ part එකේ x values නේ අපිට බලන්න ඕනේ. Here the x value is 2 and here the x value is 3. එහෙනම් in this part x values ඉන්නේ මෙන්න මේ range එකේ. So x is greater than 2 and less than 3. That is the range of x values in this particular area. Okay, lamai? Is this clear? Nathang you can just say x is between 2 and 3. Maika thawa ekapara ඔයාලට explain කරන්නම්. Yes. Y is greater than 1 and less than 4. So මේ තියෙන y is 1, මේ තියෙන y is 4. Y is greater than 1, y is less than 4. එතකොට මේ තියෙන a කොටස. ඒකේ where the function is decreasing. Function decreasing කියලා කිව්වම we can see මෙතන function is increasing. Here the function is decreasing. So they're obviously talking about this part. A part එක x values අහන්නේ. So A part එක පටන් ගන්න තැන x value එක 2, ඉවර වෙන තැන x value එක 3. එහෙනම් the x values is between 2 and 3 කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ, or x is greater than 2 less than 3. So that is the answer for B, first Roman number. Then is that clear? If you have any questions, ask. Second Roman number, express the function in the form of y equals b minus a minus x squared, where a and b are consonants. Then make අපිට එකපාරට ඔළුවට යන්නේ නැහැ. අපි දන්න function එක මොකද්ද? මම ඔයාලට දැන් teach කරේ. Y equals plus or minus ඉස්සරහට එනවා, x එනවා, then plus or minus some value squared, again plus or minus b. ඔක මම ඉගෙනපු එක. කැන්දන් චුට්ටර කළා අපි කියා දෙපු එක. ඒකට මුලින්ම මට ඕනේ equation of the axis of symmetry. Equation of the axis of symmetry. What is the equation of this axis of symmetry? What is the equation of this axis of symmetry? Axis of symmetry is the line where the graph is equally divided into two, no? Now I draw it from here. හරියටම දෙකට බෙදෙන්නේ මෙන්න මෙතන. This is the axis of symmetry නේ. මෙතන ඉඳන් තමයි හරියටම is that did I draw it correctly? Wait. මෙතනින් තමයි හරියටම දෙපැත්තට graph එක divide වෙන්නේ. So in this axis of symmetry, can others also tell me the axis of symmetry correctly? Equation of the axis of symmetry. X is equal to what? What is the equation of the axis of symmetry? Manisha, Akib, Tavisha, Numia, check again, check your answer again. Equation of the axis of symmetry කියන්නේ බලන්න මේ line එකට අදාළ x values ගත්තොත් එහෙම there are so many x values, right? හැබැයි sorry y values. අපි axis of symmetry එකේ equation එක කියලා කියන්නේ හරියටම axis of symmetry එක draw කරලා the point where that line goes on the y axis. What is the point where it goes through the y axis? මොකද්ද මෙතන value එක? Sorry, x axis. Axis of symmetry එක x axis එකේ go through කරන line එක. The point where the axis of symmetry goes through in the x axis. What is that point? This point is 1, no? Here 1, මේ 1. This is 0. මේක හරියට පේන්නේ නැහැ graph paper එක. But equation of the axis of symmetry is x equals 1. Then does this graph has a minimum point or a maximum point?
Okay, so does this graph has a maximum point or a minimum point, Lamai? Maximum point. And what are the coordinates of the maximum point? Maximum point එක කියන්නේ මෙතනනේ. What are the coordinates of this maximum point? Maximum point එකට අදාළ x axis එකේ value එක 1. Maximum point එකට අදාළ y axis එකේ value එක 5. So it's 1 and 5. So coordinates of the maximum point is 1 and 5. Up to that point, is it clear? Alamai? Okay. Then come the equation y equals, now this takes the shape like this. Now israhat minus x. Equation of the axis of symmetry is 1. Sign I put minus 1. Then maximum point coordinates y value is 5. So I put 5. So up to this point also, is it clear? Okay, let's go back to the question. The question says express the function in the form of y equals b minus a minus x squared. Can මුලින්ම අර number එක ඊට පස්සේ square term එක. يعني මේකම අනිත් පැත්තට හරවලා ලියන්න තියෙනනේ. Y equals මේ 5 එක ඉස්සරහට අරන් 5 minus x minus 1 squared. මේකම පැත්ත දෙපැත්ත මාරු කරලා ලියන්න තියෙනවා. So this is Roman number 2. Is this clear, Lamai? Others? Hurry. Roman number 3, find the value of the positive root of the quadratic function 4 plus 2x minus x squared equals 0 to the nearest first decimal place and thereby obtain a value for root 5. අපි මෙතන මුලින්ම ඒගොල්ලන් කියලා තියෙනවා නේද? මේක දීලා තියෙන්නේ y equals 4 plus 2x minus x squared. Y equals 4 plus 2x minus x squared. Same thing, I will change the sides and write 4 plus 2x minus x squared equals y. අපෙන් අහන්නේ මොකද්ද? Find the value of the positive root of the quadratic function x plus 2x minus x squared equals 0. 4 plus 2x minus x squared equals 0. This is what is given to us. And this is what they're asking. Man, main dekhe ekama difference එක y is equal to 0. එහෙනම් y 0 වෙනකොට x values තමයි අපෙන් අහන්නේ. So y 0 කියන්නේ මෙතනනේ. ඒ කියන්නේ ළමයි හැමලෙම roots කළාම what they asking is මේ graph එක x value එක cut off කරන තැන් දෙක. Right? So when they say y is equal to 0, y is 0 කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. So this line is y is equal to 1. Y වල 1 කියන point එක through යන එක නා y is equal to 1. So මේ point එක here the y value is 0 no. So this line is y is equal to 0. එහෙනම් මේ graph එක y is equal to 0 කියන line එක cut කරන තැන. So y is equal to 0 line එක means it's the x axis, right? cut කරන තැන තමයි අපෙන් අහන්නේ. එහෙනම් අපි මෙන්න මෙහෙම ලං කරලා බලමු. හොඳට ලං කරලා බලුවම we can see it's minus 1 minus 1.1 minus 1.2 වගේ. minus 1.2 වගේ නේද ළමයි එන්නේ? Here we get minus 1.2, right? Minus 1.2. මෙතන x axis එක කපන cut කරන තැන මොකද්ද? What is the value there? එතන නිකන් around 3.2 3.3 වගේ නේ. Let's say like 3.3. So here it is 3.3. ඒක clear ද?
Is it clear to everybody? Here minus 1.2, here 3.3. Is that clear? Hari. Question එක අහන්නේ positive root. Here minus 1.2 is the negative root. And on 3.3 is the positive root. So positive root is 3.3. Okay. Then අපිට මොකක්ද කියන්නේ? They are asking us to find the value of root 5. බලන්න මේ graph එක ඇඳලා තියෙන්නේ මේ equation එකට. මේ equation එකට තමයි graph එක ඇඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ graph එකේ equation එක මේක කියලා මම හොයාගත්තානේ. So both are equations of the same graph. The equation that they have given is y is equal to 4 plus 2x minus x squared. The equation that I found was y is equal to 5 minus x minus 1 square. So they are both the same, the equations of the same graph. So the මං හොයාගත්ත equation එක මේකනේ. එතකොට මට මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. So මෙතන y is 0, then positive root කියලා කියන්නේ මෙතන මේ x value එකනේ මං හොයාගත්තේනේ. මෙන්න මෙතන x value එක 3.3. So y is 0, positive root means the x value. X value is 3.3. Now මම මෙයාව ගන්නවා මෙතනට. So here y, so මෙතනනේ y equals 5 minus x minus 1 squared. Okay. And y is equal to 0, no? So y is 0. 5 minus, now x I found as 3.3. X is 3.3 minus 1 squared. මම පැත්ත දෙක මාරු කරලා ලියන්න. 5 minus 3.3 minus 1 squared equals 0. So here we can see that one second. Okay. So එතකොට මෙතන what do we get? මම 5 එක මේ පැත්තට ගෙනියනවා. So actually 5 is here positive, no? So 5 එක මෙහෙමම තියලා මේක මෙහෙම කරන්නද? So here the step is like this, no? 0 equals 5 minus 3.3 minus 1 squared. Okay? මම මෙතන මෙන්න මේක එහා පැත්තට ගෙනියනවා. The whole lot. I take it to the other side. Now here there is minus, no? When I bring it to the other side, it becomes plus. 3.3 minus 1 squared. Here I get 5. Okay. Then mum square root square එක එහා පැත්තට ගෙනියනවා. 3.3 minus 1. Square එක එහා පැත්තට ගෙනිච්චාම it becomes square root. So you know square root can be positive or negative. Then 3.3 minus 1 means 2.3. And now square root of 5, I get the answer as 2.3. So make a කොහොමද කරේ? මට අපිට දීලා තිබේ 4 plus 2x minus x squared equals y. අපෙන් අහන්නේ 4 plus 2x minus x squared equals 0 එක. So here that means y is equal to 0. Y is equal to 0 means that we are talking about the x-axis. So that means we have to find the points where the graph cuts the x-axis. Here the graph cuts the x-axis as at minus 1.2. Here the graph cuts the x-axis at 3.3. අපෙන් අහන්නේ positive root එකනේ, so we get 3.3. Then make graphic equation එක මේකනේ. So මම ඒක ගන්නවා මෙතනට. අරගෙන now here at this point y is equal to 0. Now x is 3.3. So y වෙනුවට 0 දැම්ම x වෙනුවට 3.3 දැම්ම. Here there is minus. So I take this entire thing to this side. Then it becomes plus. Then මේ square එක මම එහා පැත්තට ගෙනියනවා. Then it becomes square root. Here 3.3 minus 1 is 2.3. Then the square root of 5 is 2.3. ඒකනේ ඒගොල්ලන් අපෙන් අහන්නේ find the value of square root of 5 නේ. So that is what I found here. Is this clear to you, lamai? Others? Okay. Okay.
Now, I have some questions that you want to discuss. 2024, fourth question and third question. අපි order එකට යමු ඔයගොල්ලන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න. 2024. One second. 2024. One second, ළමයි. One second, ළමයි, because my 2024 paper, it's in a soft copy, so the file is corrupted and I can't open it, so I'm re-downloading it. While it is getting downloaded, we will discuss the other questions. So there were a few questions that Numi has sent. What is this paper, Numi? We have a trigonometry question and okay. Let me get this question to the whiteboard. Sorry, Lamai, I had a connection issue. Can you all hear me? Okay, one second. Let me share the board again. Model paper. Model, yes, okay. I actually was not able to go through the model paper. Is this a supportive paper? Model paper can a supportive paper can a Minister of Education දාලා තිබ්බ. Science I was able to go through, but maths I was not. Anyways, for those of you who cannot see the whiteboard, this is the link of the whiteboard. So we were discussing a question. So let me get that question again to the whiteboard. Really? Okay. Provincial papers with the model papers. Ua province. So this is a model paper from the Ua province. The question make a fourth question. Shown in the figure is a rough sketch of the locations of 3 houses on a level ground. Ground එකක කොහොමද houses locate වෙලා තියෙන්නේ කියලා. So north එක තියෙන උඩ අතට. So north එක තියෙන මෙහෙම houses ටික තියෙන මෙහෙම. So ඒක 3 dimensionally පෙන්වන්න බැරි හින්දා ඔහොම පෙන්නලා තියෙනවා. Anyways, copy the figure into your answer script and mark the given data in it. So මේකම marking scheme එකට මේ ඔයගලගේ answer script එකට copy කරන්න. BAC is 90 degrees. BAC කියන්නේ මෙයා මෙතන 90 degree angle එකක් තියෙනවා. AB is 40 meters. ABC is 68. ABC, so this is 68 degrees. Using the trigonometric ratios, find the distance from A to C. So we have to get the distance from A to C. Should I use sine or cos or tan for this? What do you think?
Should I use sine or cos or tan for this? Alamai? Yes. Opposite side එක අපෙන් අහනවා adjacent side is given and angle is given. So opposite side දෙකයි adjacent side දෙකයි related මොකක්ද? Is it sine or cos or tan? Yes, it is tan. Then මම ගන්න මොකක්ද? Tan 68. So tan 68 means now this is a right angle triangle නේ අපිට ඕන තරම් trigonometric ratios දාන්න පුළුවන්. Tan 68 means opposite side. So opposite side is AC. Adjacent side is AB. What is the value of tan 68? Can you all quickly check the tan table and tell me? So I want answers from all of you. Huh? Tan 68 value, can all of you check and tell me? We are discussing this Hoover province model paper. We are discussing the Hoover province model paper. On 2.475 new mini. Sorry, I got you all confused. So anyways, එහෙනම් tan 68 වල value එක 2.475. Tan 68. Kavisha, is it clear? හැමෝට මේක clear the? Is it clear how we read the tan value? Right, okay. Others, okay. So that is a very common mistake when you are reading sine or cos or tan or log or whatever. හොඳට බලන්න ඔයගලන් හරි page එකද පෙරලගෙන ඉන්නේ කියලා. So at the exam, of course, you will be given a small log table. A log table එකේ ඔයගලන් බලන්න හරි page එකද පෙරලගෙන ඉන්නේ කියලා before you read. So this is 2.475 equals AC අපි දන්නේ, that is what we have to find. AB වල value එක 40. So 40 පැත්තට ගෙනිච්චා multiplication වෙනවා. So AC is equal to 2.475 multiplied by 40. Therefore, AC is equal to, so we just have to multiply this, then 2.475 will multiply by 4. 4 times 5 is 22 remaining. 4 times 7 is 28. Plus 2, 29, 30, 3 remaining.
4 times 4 is 16, 17, 18, 19, 1 remaining. 4 times 2 is 8 plus 1, 9. මෙතන 14 so මම තව 0 එකක් දානවා decimal places 3යි so I put 3 decimal places and I get that it's 99. So AC is 99 meters. Is this clear to you, lamai? Give me a thumbs up if it's clear. Okay. मैं ऊपर province model paper का. Then Roman number 3. Another house D is situated in the due north of A such that ADC is 90 degrees and CD is 66. Okay. A කියන්නේ A to north තමයි D තියෙන්නේ. Right? Another house D is situated in the due north of A. So here, now this is A no. So A වල north එකත් අපිට පෙන්නලා තියෙනවා. So this is the north of A. So එතන තමයි D තියෙන්නේ. So somewhere here in the north direction we have D. Such that ADC is 90 degrees. And ADC angle එක 90 degrees වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් 90 degrees එන විදිහට අපි මේක draw කරමු. So this is the D house. A to north direction එකේ තියෙන්නේ and ADC angle is also 90 degrees. So this is D house. CD is 66. මෙතන length එක 66 meters. Is that clear how we mark D? Okay. Find the bearing of C from A. A ඉඳන් C ට bearing එක අහනවා. දැන් මෙතන අපි AC length එක හොයාගත්තා නේද ඉස්සෙල්ලා. Here we found AC is 99. අපි ඕනම bearing එකක් කොහොමද බලන්නේ ළමයි? How do we get the bearing of anything? North ඉඳන් clockwise direction එකට නේද අපි bearings බලන්නේ. Now here this is the north. North ඉඳන් clockwise direction එකට බැලුවාම they are asking the bearing of C from A. C තියෙන්නේ මේ පැත්තේනේ. A ඉඳන් C ට bearing එක කියලා කියන්නේ they are asking you this angle neda. Is that clear? When they ask you the bearing of C from A, they are asking you this angle. Neda hari. So A can be CAD කියන angle එක හොයාගන්න ඕනේ. If you take the CAD angle, we have the opposite side, 66. 99 කියන්නේ adjacent side එකද hypotenuse එකද of this triangle. Of this triangle is 99 the hypotenuse or the adjacent side? Yes, hypotenuse. So may angle eකට opposite side එක 66, hypotenuse is 99. So opposite side and hypotenuse කියන්නේ we are talking about sine. So may angle එක CAD නේ. So sine value of CAD is equal to opposite side is 66. Hypotenuse is 99. So, 11 times 6 is 66, 11 times 9 is 99, 3 times 2 is 6, 3 times 3 is 9. So 2 or 3 again divide කරාම අපිට එනවා 3 times 0 is 2. 20 කියන්නේ 3 times 6 is 18. 2 remaining, 3 times 6 is 18. 2 remaining, 3 times 6 is 18. Homomony 6666 තමයි යන්නේ. So when we round off, we get sine of CAD would be 0.6667. Then අපි මේ angle එක හොයාගන්න ඕනේ sine value එකේ, sine table එකේ. So let me get the sine table. Can you find this value and tell me? මට angle එකේ value එක හොයලා කියන්න මේකේ. Find the value of the angle and tell me here. Find the value of the angle CAD and tell me.
quickly. Quickly, Ramai. Hmm? Yes, others? I got one answer. Method angle value in degrees and minutes. Value should be in degrees and minutes. Points ka nang enna විදියක් නැහැ. අර normally අපි දෙපැත්තෙන් angle එකක් දුන්නාම අපි ඒකේ sin or cos or tan or value එක read කරනවා වගේම opposite පැත්තට තමයි මේක read කරන්නේ. 0.6667. So this is the sine table no. So sine table එක බලනවා කොතනද 0.6667 තියෙන්නේ. This is the second page of the sine table. Make madi apita. I will get the first page of the sine table as well. One second. One second, let me get the first page of the sine table. Okay. So now the value is 0.6667. එහෙනම් මෙතනින් තමයි බලන්නේ. මේ මැදින් තමයි බලන්නේ value එක. 0.6667. මෙතන තියෙනවා 0.6583, 6604, 6626, 6648, 6670. එහෙනම් මේ දෙන මැද තමයි 6667 ඉන්නේ. What I want is 0.6667. එයාට කලින් ඉන්නේ කවුද 6648 නේ. එහෙනම් එයාට අදාළ degree value එක මම බලනවා that is 41 degrees. මෙතන minute value එක බලනවා that is 20 minutes. Now here is 6648. What I want is 6667. So 48, 58, 68. එතකොට එතන කොච්චරක් මැදද 19 මැදේ. Those 19 I get from the mean difference. 19. 19 උත් නෑ but 17 තමයි ළඟම. ඒ කියන්නේ ඊට කලින් ඉන්න කෙනා. So එයාව මම ගන්නවා that is 8 minutes. එහෙනම් I should get my answer as 41 degrees 28 minutes. Did you understand how I read that? Knew me? Okay, 48 degrees 28 minutes. So here 48 නෙවෙයි කීයද 41 නේ 41 degrees 28 minutes. The next question, find the magnitude of BAD. BAD කියන්නේ මෙතන angle එකනේ. So that is easy to find. මෙතන angle එක හොයාගන්න පුළුවන් because the total angle is 90 degrees. So 90 degrees වලින් මෙතන angle එක subtract කරාම මෙතන angle එක එනවා. නේ? So අපෙන් අහන්නේ BAD. BAD අපි කොහොමද ගන්නෙ? That total angle BAC වලින් subtract කරනවා CAD. So BAC is 90 degrees. CAD is 41 degrees 28 minutes. So we just have to subtract this.
දැන් subtract කරද්දී 90 වලින් 41 90 degrees වලින් 41 degrees 28 minutes subtract කරා මෙතන තියෙන 0 නේ. එහෙම කරන්න අමාරුයි. So 90 degrees මම මෙහෙම ලියනවා. දැන් සාමාන්‍ය කොහොමද මේක අපිට කතා කරා already 89 degrees 1 minute 89 degrees 2 minutes එමම 89 degrees 10 minutes 89 degrees 20 minutes then 89 degrees 50 minutes 89 degrees 55 minutes ඔහොමම යනවනේ so 89 degrees 56 minutes 89 degrees 58 minutes 89 degrees 59 minutes ඊළඟට එන්නේ 90 degrees 89 degrees 60 minutes කියලා එකක් නැහැනේ නේද ඒත් පස්සේ තියෙන 90 degrees however when we are writing like this 90 degrees මට ලියන්න පුළුවන් 89 degrees 60 minutes කියලා so 89 degrees is there you know 60 minutes is another degree so 89 degrees then 60 minutes means 1 degree so ඒක අඩුනහම 90 degrees එනවා so subtraction වලදී විතරක් මම 90 degrees ලියන්නේ 89 degrees 60 minutes කියලා ඒකෙන් subtract කරනවා 41 degrees 28 minutes okay so 0 වලින් 8 subtract කරාම 2 5 වලින් 2 subtract කරාම 3 9 වලින් 1 subtract කරාම 8 8 වලින් 4 subtract කරාම 4 so I get 48 degrees 32 minutes is this clear lamai others Akib okay Newmi, do you want to do this one as well? Make a part 2 එකත් කරන්න part 2 නෙවෙයි it's fifth question එකත් කරන්න ඕනේද? Yes, okay. Fifth එකේ ඒ part එක විතරයි තියෙන්නේ. So ඒ part එක අපි discuss කරමු. Okay. In a shop selling synthetic flowers, the price of a small bunch of flowers is 120 rupees and the price of a large bunch of flowers is 160 rupees. Sujani bought 15 bunches of flowers in 2 types and spent 2,120 rupees for it. Take the number of small bunches of flowers as X and number of large bunch of flowers as Y. Build up two simultaneous equations. "15 bunches of flowers in 2 types. What does that mean? 15 bunches of flowers in 2 types? Maybe they are meaning each type, ne? එකකින් 15 ගාන දෙකක් ගත්ත කියලා වෙන්නේ නැති ඒගොල්ලන් කියනවා ඇත්තේ 15 bunches of flowers in 2 types. Yeah, probably. ඒ කියන්නේ wait. One second. All right. 15 bunches of flowers in 2 types. ඒ කියන්නේ එයා ගත්ත ඔක්කොම bunches ගාන 15. ඒතර එයා small bunches of flowers උත් අරගෙන large bunches of flowers උත් අරගෙන. So how many small bunches of flowers are there? X. And how many large bunches of flowers are there? Y. So total එයා අරන් තියෙන bunches ගාන 15 නේ. Total bunches are 15. Now small bunches, the number of small bunches is Y, X. The number of large bunches is Y. All together, the total number of bunches is 50. හරිද? එතකොට එයා total spend කළා තියෙනවා 2,120 rupees.
Small bunch එකක price එක 120. And එයා කොච්චරක් කරන් තියනද x. එහෙනම් එකක price එක 120 ඒ වගේ x number of small bunches අරන් තියෙනවා. The price of a large bunch is 160. So price of one bunch is 160. ඒ වගේ y bunches තියෙනවා. So 160y. So how much has she paid in total? 2,120. So these are my two simultaneous equations. Is that part clear to all of you, Lavai? Give me a thumbs up. Others? Okay. By solving them, find the number of bunches of flowers of each type she bought. Okay. දැන් මේක solve කරන්න ඕනේ එක්කට අපිට common element එකක් ඉන්න එපා. මෙතන තියෙන x, මෙතන 120x, no common element. මෙතන y 160y, no common element. So common element එකක් ගන්න මම මොකද ගන්නේ? First equation එක I multiply it by 120. So 120 times x I get 120x. 120 times y I get 120y. Then 120 multiplied by 15. 120 multiplied by 15. So 5 times 0, 0, 5 times 2, 10, 5 times 1, 5 plus 1, 6. Within 120. 6 plus 2 is 8, 1. So that is 1,800. So this is my third D equation. So I have to consider second D equation and third D equation. Okay. So second and third equations gattama, we can see that මෙතන 2120 මෙතන 1800. So second equation එක වැඩි. Then if you consider these two equations, we have a common element. No, මෙතන තියෙන 120x මෙතන 120x. So we have a common element. Common element එක ඉස්සරහා sign එක same sign. මෙයාගෙත් plus මෙයාගෙත් plus. Common element එකක් තියෙන්න ඕනේ. That is the first requirement. If the sign of the common element is the same, we subtract. So මේ දෙනාගේ sign එක හින්දා I have to subtract. So obviously when subtracting, better to subtract the small one from the large one. So large one can 2,120, small one is 1,800. So second equation එකෙන් third එක subtract කරනවා. So මෙතන 120x plus 160y minus third equation එකේ තියෙන 120x plus 120y equals second equation එකේ මේ පැත්තේ තියෙන 2,120 third එකේ තියෙන 1,800. So 120x plus 160y minus times plus is minus 120x minus times plus is minus 120y. 2,120 වලින් 1,800 subtract කරන්න ඕනේ. So 0 minus 0 is 0. 2 minus 0 is 2. 21 minus 18 is 3. බලන්න මෙතන plus 120x මෙතන minus 120x, so they get cancelled off. So 160y minus 120y would be 40y. 40y equals 320. Both sides are divided by 40. Then I get may 40 cancel වෙනවා. Y equals 0 0 cancel වුණා. 4 times 8 is 32. So y is equal to 8. Is that clear to you, ළමයි? හරි. My x හොයන්න එපා. So x හොයන්න ලේසිම equation එක equation number 1. So we will substitute in 1. 1 එකේ තියෙන x plus y is 15. So x I don't know. Now y is 8 equals 15. So x equals 15 minus 8. 15 minus 8 is 7. So x is equal to 7. Then if the number of flowers in a small bunch of flowers is 5 and the number of flowers in a large bunch of flowers is 8, find the total number of flowers in all bunches. Then එක small bunch එකක
එක small bunch එක කොච්චර flowers තියෙනවද 5. එක large bunch එක flowers 8 තියෙනවා. දැන් total flowers ගානනේ අහන්නේ නේ. So total number of flowers ගන්න අපි මෙහෙමයි. එක small bunch එකක තියෙනවා 5 flowers, ඒ වගේ small bunches 7 තියෙනවා. එක large bunch එකක 8 flowers තියෙනවා, ඒ වගේ large bunches කීයක් තියෙනවද 8. So 5 times 7 is 35, 8 times 8 is 64. So 5 plus 4 is 9, 3 plus 6 is 9. So there are 99 flowers altogether. One more thing, මෙතන දැන් x and y හොයාගත්තට පස්සේ අපි ලියන්න ඕනේ නේ ඒවා. In word you have to write. So number of small bunch of flowers is x නේ, x කියන්නේ 7. Number of large bunch of flowers is y and y is 8. So you have to write the statements, don't forget. Is this clear to all of you, lamai? Akib, Havisha? Hari. Then we have another question. Fourth question. So that is a graph question. Eh? Now here we might have to draw the graph, no? This is the fourth question. The following is an incomplete table of the quadratic function y equals y equals 2 plus 2x minus x squared. Find the value of y when x is equal to 2. Hard. So here, අපි මේ equation එකම use කරනවා. So y equals 2 plus 2x minus x squared, right? So y equals 2 plus 2x minus x squared. Now here they are saying x is 2, no? So 2 plus x is 2, so 2 minus x is again 2, so 2 squared. 2 plus 2 times 2 is 4. And 2 squared is again 4. So 2 plus 4 is 6, 6 minus 4 is 2. And then y value is 2. So you can just put 2 here. Is that part clear to all of you, Lamai? Give me a thumbs up. Okay. ඊළඟට we have to draw the graph. So when drawing the graph, they have given us some instructions. Take 10 small squares as one unit along both the x and y axis. එතකොට ඔයගොල්ලන් graph paper එකේ ඒකේ විදිහට අඳින්න ඕනේ. Small squares 10ක් තමයි එකක් කියලා අපි ගන්න. So I will sketch only. ඔයගොල්ලන් තමයි හරියට මේක draw කරන්න ඕනේ. I will just sketch. This is my y-axis. And this is my x-axis. Y and x. So y-axis එකේ තියෙනවා -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. Okay. So චුට්ටක් මම add කරන්න. -2 to 4 නේ.
So -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. දැන් මෙතන roots එහෙම හොයන්න කිව්වොත් ළමයි roots හොයන්න බෑ මට because shall we try drawing this graph during the class? අපි අද class එක 10 විතර වෙනකන් කරමු. ඒකින්ද අපි මේක class එකේ draw කරමු. Does everybody have graph papers with you? මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ answers එක තමයි මට ගන්න වෙන්නේ. Everybody has graph papers now? Give me a thumbs up. Naomi, Akib. Okay. Draw this graph ළමයි. මේ graph එක draw කරන්න බලන්න. මම ඔයගලන්ට දෙන්නම්. I will give you a few minutes. I won't put a timer. Graph එක draw කරන්න වෙලාව තිබ්බොත් අනිත් ටිකත් කරන්න බලන්න. Then we will discuss this. And then afterwards, the questions that you asked me to discuss was 2024, third and fourth, no? Okay. Making pass up 2024, third and fourth discuss karo. Quickly do this. Quickly, yeah? Let me know when you're done. Let me know in the chat box.
Let me know when you're done, Amai. Okay, Akib done. Akib has left, no? What about others? Have you all finished? Okay. Manisha and Yumi, let me know when you finish, huh? I'll give you like 2 more minutes and then we'll discuss.
Okay, Lamai. I think that would be enough time, no? Have you finished? Naomi done. Manisha? Shall we slowly discuss? Okay. Hari, graph එකේ විදියට so I don't know like පොඩි values කොහොමද දෙන්නේ කියලා ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මට කියන්න because you drew, right? I will just draw a sketch. So minus 6 in the 1 minus 6 to 3 like that. Okay. So මෙන්න මෙහෙම තමයි graph එකේ shape එක එන්න ඕනේ. This is just a rough sketch, huh? ඔන්න ඔහොම තමයි එන්න ඕනේ shape එක. wait ළමයි. So something like this. මම පොඩක් කැතට අඳින්නේ just to make sure that I meet these points. පොඩක් මෙහෙම අඳිමු. ඔයගොල්ලන්ට හරියටම එන්න ඕනේ ආ. මෙතන තියෙන්නේ -6. One second. Is the shape of the graph roughly something like this? Yes, I hope it was the same for others. Huh? Find the roots of the function 2 plus 2x minus x squared equals 0. දැන් අපි graph එක draw කරේ y equals 2 plus 2x minus x squared. මෙන්න මේ කරනේ. So ඒ කියන්නේ ඒක මම අනිත් පැත්තට ලියුවොත් 2 plus 2x minus x squared equals y කියන එකට තමයි අපි graph එක draw කරේ. අපිට roots හොයන්න කියන්නේ 2 plus 2x minus x squared. කියන්නේ අර graph එකේ තියෙන equation එකේම තමයි අපි roots හොයන්න ඕනේ. So roots හොයනවා කියලා කියන්නේ මේ graph එක හරියටම x axis එක cut කරන තැන values අපි ගන්නවා. So මේ graph එක x axis එක cut කරන එකක් මේ point එකේ. What is the value of this point ළමයි? All of you tell එතකොට අපි බලමු මොනවද හරි මොනවද වැරදි කියලා. $1.7 or minus මෙතන මොකද හරියට මෙන්නේ මෙතන value එක. -1 because minus 1.7 would be somewhere here. එහෙම දෙන්නේ. මගේ graph එකේ shape එක වැරදිද දන්නේ නැහැ ඒකයි. අනිත් පැත්තට මොකක්ද ආවේ? Can others quickly tell? Can others also quickly tell? Wait. Did everybody get minus 1.7? Manisha මෙතන value එක. Here, what is the value here? Minus 0.7. Okay. මෙතන එන්නේ minus 0.7. Did others also get the same? Give me a thumbs up if you got the same things, minus 0.7.
මොකද මේකේ marking scheme එකක් නැති හින්දා I cannot show, but so I have to rely on your answers. What about others? Akib, Newmi? Is a point where the x-axis cut the graph here minus 0.7? What about here? What about here? 2.7. Did others also get 2.7? Okay. හරි. එතකොට අපෙන් අහන්නේ find the roots of the function 2 plus හරි. Roots කියලා කියන්නේ එහෙනම් x equals minus 0.7 or මේ පැත්තේ මොකද 2.7. So roots කියලා කිව්වම හැම වෙලේම ඒක x axis එක cut කරන තැන values ටික තමයි ඔයා ගන්න ඕනේ. Is this clear to all of you? Others? Akib? Okay. Then write the range of x values when the function is decreasing and in the range minus 6 greater than or equal to y greater than, greater than or equal to minus 6 and y is less than or equal to minus 1. Hari, where the function is decreasing. මෙතන ගත්තොත් ළමයි මේ හරිය ගත්තොත් මෙතන තනිකර function එක එන්න වැඩි වෙනවා. So එයාව ගන්න බෑ. මේ part එකේ තමයි function එක එන්න decrease වෙන්නේ. Function is decreasing where the y values are minus 6 and minus 1. So y minus 6 කියන්නේ මෙන්න මේ line එක. y minus 6 කියන්නේ මේක. අනිත් එක y minus 1. So y minus 1 would be somewhere here. Then y is minus 1. So මේ දෙක අතර තියෙන කොටසනේ අපිට ඕනේ. So that means the function should be decreasing and it's between these two values. කියන්නේ මෙන්න මේ part එක තමයි අපිට බලන්න කියන්නේ. So ඒ part එකේ x values අපි ගන්න ඕනේ. What is x value here? What is x value here? Because here the x value is 4. What is x value here? Okay, Manisha, others? 3. Okay. Now y is greater than or equal to minus 6 and less than or equal to minus 1. එතන තියෙන x values අහන්නේ. X values are in this region, no? So x values are between 3 and 4. So x values are between 3 and 4. Greater than 3 and less than 4. මෙතන greater than or equal to and less than or equal to තියෙනවනේ. එහෙනම් මෙතනත් එන්නේ x is greater than or equal to 3 and less than or equal to 4. Is that clear, lamai? Okay. Roman number 3, write the function obtained when the above function is displaced by 2 units vertically upwards. In the form y equals b minus x minus a squared. Then when you displace these 2 units vertically upwards, make me inna තැනින්ම මෙහෙම පොඩ්ඩක් උඩට යනවා. ඉන්න තැනින්ම උඩට යනවා. But can you see that the equation of the axis of symmetry will not change? What is the equation of the axis of symmetry? Equation of the axis of symmetry කියන්නේ axis of symmetry x axis එක කපන තැන. What is the value here? 1. So even when you displace it vertically upwards, equation of the axis of symmetry will still be x equals 1. Then when you displace it vertically upwards by 2 units, maximum point के coordinates මොනවද? Now මෙතන තියෙන maximum point के coordinates 1 and 3.
X value is 1, Y value is 3. When you displace it vertically upwards by 2 units, what are the coordinates of the maximum point? Alamai? 6. When you displace it upwards by 2 units. So මෙතන 3, එකක් උඩට ඉස්සුවාම මෙතන 4, තව එකක් උඩට ඉස්සුවාම that would be 5. එතන coordinates ගත්තොත් එහෙනම් maximum point එකේ x value එක 1, y value එක 5. Did you understand this, Tamil? Others? Tavisha? Okay. එහෙනම් දැන් displays උනාට පස්සේනේ අපිට ලියන්න කියන්නේ. So once it displays, the equation of the axis of symmetry will still be x equals 1. The maximum point will be 1, 5, right? So equation of axis of symmetry will be x equals 1. And coordinates of the maximum point would be 1 and 5. Then අපි මේකෙන් කොහොමද අපි දන්න විදිහට equation එක ලියන්නේ? Y equals, if it's U shaped ඉස්සරහට එන්නේ plus, if it's on the other side ඉස්සරහට එන්නේ minus. So මේක අනිත් පැත්තටනේ තියෙන්නේ, so ඉස්සරහට එන්නේ minus. X, then equation of the axis of symmetry is x equals 1, no? So 1 එකේ sign එක මාරු කරලා I put minus 1 squared. Then maximum point ke y value එක ගන්නවා. So maximum point ke y value එක is 5. So I put plus 5 like this. ඒගොල්ලන් අපෙන් අහන්නේ write this in the form of y equals b minus x minus a square. ඒ කියන්නේ මම මෙයාව ඉස්සරහට ගත්තා නම් හරි. 5 I take it to the front and ඉතුරු ටික මම එහෙමම ලියනවා. So මේක තමයි අපෙන් අහන්නේ. Is this clear to all of you, ළමයි? Thumbs up, please. Others? So we will discuss 2024 third and fourth questions before we wrap up today. Huh? So some of you have asked if we can have the class on another day, which I think is very impractical, but මං හිතලා බැලුවම since you have maths on Monday, there is a chance we can do a class on Sunday. Monday නේ 23rd නේ maths තියෙන්නේ, so 22nd අපිට chance එකක් තියෙනවා Sunday class එකක් කරන්න. එම කරනවා නම් I will be doing it in the afternoon. රාට වගේ ඔයගලන්ට self study කරන්න time තියෙන්න ඕනද morning හරි දවසේ මැද හරි වගේ තමයි කරන්නේ. ඒක I will think about it a bit because I think you guys will be okay නේද? කොහොමද ඊට පස්සේ දවසේ maths තියෙන හින්දා 12න් පස්සේ වගේ ගොඩක් හවස් වෙන්නේ නැතුව maybe at 12 වගේ if we can do a class, I think you guys will be okay නේද? Others? I usually don't do classes during the exams. But දැන් මම group එකේ message එක දැම්මම කීප දෙනෙක් අහලා තිබ්බා is this going to be the last class කියලා. We'll see. We will see. Sunday would be 22nd, you know. එක්කෝ දවසේ මැද නැත්නම් අපි morning වගේ කරමු. හැබැයි අපි early morning කරොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා because then you have the rest of the day to study whatever you want. Let's see about that. මම ඔයාලට එක කලින් inform කරන්නම් if we can do like an early morning class like 7 වගේ. නේද? 7 වගේ කරොත් හොඳයි. එතකොට you have the rest of the day to spend as however you want to. අපි 7 ඉඳන් 9:30 වගේ කරොත් that would be good. Let's see about that. I will let you guys know. මොකද මේ දවස්වල මට චුට්ටක් I can't think straight just like you. You all are stressed out about the exam. I'm also a bit stressed out because they make class make so I'm jumping from one class to another for like the past few days and today as well as tomorrow.
Saturday morning එකයි Sunday morning එකනේ plus පස්සේ I thought of not doing any classes because anyways you have the exams. ඒකින්ද මම මේ දවස්වල full නිකන් දවසම pack කරගෙන classes කරන්නේ ඒකයි because these are the last few days of y'all. ඒකින්ද මම චුට්ටක් එක හිතලා බලලා we will see because there's like the ethical aspect also නේ හැබැයි මම හිතන්නේ උගන්නම් අවුලක් නැති වෙයි. අපි බලමු Sunday morning වගේ කරන්න පුළුවන්ද කියලා 22nd. හරි 2024 එකේ third question එක 2024 is the most recent paper නේ ඒකේ third question එක අපිට තියෙන්නේ trigonometry question එකක් because අපි එහෙම Sunday class එකක් කරනවා නම් I want to focus a bit more on geometry මොකද අපිට තව මට හිතෙනවා තව ටිකක් geometry කෙරුණා නම් තව හොඳයි කියලා from the previous papers. So එහෙම වුණොත් අපි එහෙම එකක් කරලා බලමු. 22nd Sunday morning. The day before the exam. Manisha is okay. What about others? Tavisha, Newmi, Akib, are you all okay with that if we do a class on Sunday morning, the day before the maths paper? Newmi, Akib? මොකද එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට last minute මොනවා හරි questions අපි geometry වලට focus කරනවා but if you have any last minute questions ඒ වගේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපිට එදාට එක cover කරලා දාන්න පුළුවන්. හරි එහෙම කරමු. In a competition, the competitors had to run up an inclined plane, climb up a vertical ladder, and then slide down another inclined plane. Okay, side view of the two inclined planes and the vertical ladder. Vertical ladder එක කියන්නේ මේකනේ. මේ දෙන්න තමයි inclined planes දෙක. So, denoted by AC, DE and CD respectively in the figure here. මේ මගේ paper එක චුට්ටක් blur වෙලා තියෙන්නේ. I hope you have the paper with you so එකෙන් බලා ගන්න question එක. ABE is a horizontal plane. AC like මෙතන තියෙන මොකද්ද is it the equal sign no equal sign එකක් නේ මෙතන තියෙන්නේ so AC is equal to BE is equal to 50 ඒ කියන්නේ මෙතන AC is 50 BE is also 50 meters CAB is 26 degrees 10 minutes CAB කියන්නේ මෙයා 26 degrees and 10 minutes BCD is perpendicular to ABE. So BCD is this, ABE is this. So they are perpendicular. So there's a right angle. DC is equal to BC. So DC that is equal to BC. Copy the given figure in your answer script and include the given information. So maybe the information take a mark window. මේ හැම equation එකක්ම mark වෙලා තියෙන්න ඕනේ ඔයාගේ diagram එකේ. Using trigonometric ratios show that the difference between the incline of DE වල incline එක කියන්නේ මෙන්න මේ angle එක. And the incline of AC වල incline එක කියන්නේ මෙන්න මේ angle එක කියන්නේ 26 degrees 10 minutes. Is more than 15 degrees. ඒ කියන්නේ අපි මේ angle එක හොයාගෙන මේ angle එකෙන් මේ angle එක subtract කරලා බලන්න ඕනේ 15 degrees වලට වඩා වැඩියෙන් එනවද කියලා. So that means for that I have to find this angle first. මම මේක x කියලා mark කරමු. එයාව හොයන්න මට එයාගේ adjacent side එක තියෙනවා but hypotenuse එකක් නැහැ. Opposite side එකක් නැහැ. So මට directly එයාව හොයන්න බෑ. I go to this right angle triangle. Balana, if you take this right angle triangle, I have this angle. මට මෙතන opposite side එක හොයාගන්න පුළුවන් because I have the hypotenuse. So sine of this angle would be opposite side is BC, hypotenuse is 50. එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ?
Sine of 26 degrees 10 minutes would be, opposite side is BC, hypotenuse is AC. So what is the sine value of 26 degrees 10 minutes තමයි? මම sine table එකක් ඉස්සර උඩ ගත්තා නේද? This is a sine table, no? 26 degrees. So sine table එකේ 26. Here 26. 26 degrees 10 minutes. 10 minutes can method. So that would be 0.4410. 0.4410. 0.4410 equals BC මම දන්නේ නැහැ. AC is 50. So if I want to find BC, I have to multiply these two. 0.4410 multiplied by 50. Okay, so let's do the multiplication. 0.4410. Let's multiply by 5 and then later we can add the 0, right? 5 times 0 is 0. 5 times 1 is 5. 5 times 4 is 20. මෙතන 0 දැම්ම 2 remaining. 5 times 4 is 20. 20 plus 2 is 22. මෙතන 15 තියෙන, so I add that 0. Decimal places තියෙනවා 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. That would be 22.05. So BC is 22.05 meters. Then, equivalent, I come to this right angle triangle. What I'm showing in blue. Now, balanda, BC and DC are equal. No, so BC is 22.05. And DC is 22.05. එහෙනම් මට මේ දෙන්නව add කරලා මේකේ total length එක කියන්නේ BD කියන total length එක ගන්න පුළුවන්. So we will find it. Since BC is 22.05, DC is also, therefore DC is also 22.05. එහෙනම් මේ BD මුළු length එකම අපි ගමු. BD කියන්නේ BC plus DC නේ. So BD is equal to BC plus DC. BC is 22.05. DC is 22.05. When we add, we get 44.1 meters. So that is the one second. So that is the length of BD. Up to that point, is it clear to all of you, Lamai? Manisha, Tavisha? Okay. ඊළඟට දැන් මෙතන x කියන angle එක තමයි මට හොයාගන්න ඕනේ. So opposite side එක දැන් මට තියෙනවා adjacent side එකක් තියෙනවා. So I have to use tan. Tan of this x angle. x කියන්නේ මොකද්ද මේ angle එක? DEB. DEB කියන angle එක තමයි හොයාගන්න ඕනේ. So tan DEB. So tan value of DEB. So opposite side is BD, adjacent side is BE. BD divided by BE. Now BD I found here as 44.1. BE is 50. Then මේ දෙනවා divide කරලා answer එක ගන්න එපා. So මේ දෙනවා divide කරන්න ටිකක් complicated, right? නෑ, එච්චර complicated නෑ නේ. 15 යට තියෙන්නේ. So we will divide. 44 point, නැත්තම් ඔයාලට log වලින් divide කරන්නත් පුළුවන්. 44.1 I divide by 50. So 44 to 50 ඒවා නෑ, so 0.441 to 50 ඒවා කොච්චරක් තියෙනවද? 8, no? 50 times 8 is
400. So එහෙනම් 50 times 8 is 400. So කොච්චරක් remain in the 41. Then I add another 0. 410 වලට 50 එක කීයක් තියනද? Again 8. 8 times 50 is 400. So එතකොට 10 remaining. I put put another 0. So 50 times 10 is, sorry, 50 times 2 is 100. So එහෙනම් answer කෙන්නේ 0.882. 0.882. So this is tan DEB. Now I need to find the value of DEB. මේක කරාන කියන්න බලන්න what is the මම උදේ කිව්වනේ ඔයාලට 2024 paper කරලා තියන්න because I can't do the class but I asked you all to do the 2024 paper. What is the value you got for DEB? Okay, Manisha, others? Others, what is the value of DEB? අපි tan table එකකුත් ඉස්සලා ගත්ත නේද? What 0.8820 නේ 0 මේ tan table එකක්ද? Yeah. ඒකේ 0 point ගණන් නෑනේ. So I will get a separate tan table to show you. Okay, tan table එකේ first page එක ගන්න ඕනේ. Again, let me tell you, be very careful of which table you are using. Sine, cos, tan tables හොඳට බලලා use කරන්න. So I want 0.882. So මේක බලන්න කොතනද 0.882 තියෙන්නේ කියලා. මෙතන 0.8787 882 නෑ 884 තියෙන්නේ. එහෙනම් එයාට කලින් ඉන්නේ මෙයානේ. So එහෙනම් එතනට අදාළ the degrees is 41 degrees. මෙතන minutes ගාන 40. So I want 8820. So කොච්චරක් මදිද? I want 8820. මෙතන තියෙන 8796. So subtract කරාම 4. So 24 is needed නේ. තව 24 මදි. ඒ 24 මම මේ පැත්තෙන් ගන්නවා. 24 නෑ. එහෙනම් 24 ට කලින් ඉන්නේ 21. So I take 21 which is 4 minutes. So I get sorry ළමයි. මෙතන මම මේ පැත්තෙන් read කරේ. Here I have to read the minutes at the top now. එතන උඩ තියෙන minutes ගාන 20 minutes නේ. So here it should be 20 minutes. So තව කොච්චරක් මදිද අපිට 24 මදි. So 24 තියෙන්නේ මේ දෙන්න මැද. So ඔයාට කලින් එක කියලා මෙතන 21 කියලා 4 ගන්නත් පුළුවන්. or නැත්නම් 24 is closer to 26 ඉඳන් මෙතන 5 ගන්නත් පුළුවන්. ඒ දෙක you know minute එක එකක් දැන් හිතන්න marking scheme එකේ තියෙන 4 කියලා 4 වලට වඩා එකක් අඩුවෙන් තිබ්බොත් 3 තිබ්බොත් නැත්නම් 4 වලට වඩා එකක් වැඩියෙන් තිබ්බොත් 5. ඒවට ලකුණු දෙනවා. Right, summoning decimal places or minutes වගේ තියෙනවා වල answer එකට can marking scheme එකේ තියෙන එකට වඩා එක point එකක් අඩුවෙන් වාලියලා තියෙනවා still you get the marks. එක point එකක් වැඩි ලියලා තියෙනවා still you get the marks. So either 41 degrees 24 minutes or 25 minutes. Let's go to our question. මෙතන 41 degrees 24 minutes. So අපි මේකෙන් subtract කරන්න ඕනේ මෙන්න මේක 26 degrees 10 minutes. එතකොට තමයි අපි බලන්න ඕනේ whether it's more than 15. So let's get the difference. 41 degrees 24 minutes වලින් subtract කරනවා 26 degrees 10 minutes. So with the subtract, we'll do the subtraction here. $24 within 10 subtract from 14. Then 1 within 6 subtract from 11 within 6 can 5. Then method 4 away 3, 3 within 2 subtract from 1. So we get the difference as 15 degrees 14 minutes. So therefore we can say, therefore
The difference is more than 15 degrees. Is this clear to all of you? Please give me a thumbs up. Akib? Akib, is it clear? Okay. Then fourth question. Quadratic equation. Correct? Mega කරලා අපි ඉවර කරමු ළමයි. Okay. Sorry. Give me a second. Okay. On top of a birthday cake is in the shape of a right angled isosceles triangle on top of a birthday cake. හරි. Birthday cake ඇතුලේ right angled isosceles triangle එකක් තියෙනවා. හරිනේ. ඒ කියන්නේ මේ sides දෙක equal, so it is an isosceles triangle and it has a right angle. Okay. So its two equal sides are of length 2x centimeters each. Hurry, 2x, 2x. As shown in the figure, the words happy birthday are written on a rectangular piece of white icing of length x plus 2 and x minus 4 breadth. Hurry, එකක් තියෙනවා. The remaining portion is decorated in pink and it's of area. ඒ කියන්නේ remaining portion කියන්නේ ඉතුරු ටිකනේ. අර happy birthday එක white icing නම් ඉතුරු ටික pink වලින් ඒ area එක 132 square centimeters. Show that x satisfies the equation x squared plus 2x minus 124 equals 0. Hard. Mulimma, let's find the area of this isosceles triangle, right? Area of the isosceles triangle. So how do you find the area of a triangle? Half into base into perpendicular height. So half into base එක මේ 2x දෙකේ මොකක්ද එකක් ගන්න. Let's say this is the base, then this will be the perpendicular height. So base is 2x, perpendicular height is also 2x. So මෙතන මේ 2 to මේ 2 cancel වෙනවා. I have the area of the triangle as 2x squared. Right, 2x squared. ඒක clear ද ළමයි? Then, is it true that 2024 O-level paper of maths, they have gotten the A from 56? I also heard a rumor, but I'm not very sure. I don't think so. Give me a sec. But then I will check with one of my friends that I know.
So I have a friend who is directly related to this marking and all that. Mang ahala balua, but I mean, we have talked previously also. I just sent a message. We have talked previously also. I don't think so because 56 is too low. එමුණොත් B එක කොහොමද එන්නේ C එක කොහොමද එන්නේ? I also heard මොකද කල්නුත් ළමෙක් මගෙන් ඇහුවා 56 කියලා මට මතක නැහැ. ඒක අඩුවෙන්ද 75 වලට වඩා අඩුවෙන්ද දුන්නේ කියලා. I'm not very sure about that because I didn't get any news from a reliable source about it. කොහොමත් සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ ලොකුවට ඒ වගේ රිලීස් කරන්නේ නැහැ. Even if the A was awarded for because 2024 paper was generally difficult. That is true. But ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි past papers කරද්දී most of the past papers were comparatively easier. But even then, I don't think they went that low as 56. 56 is too low. That is like BC board. Okay. Anyways, then let's find the area of the rectangle. Area of the... Anyways, when I hear from my friend, I will let you know. Area of the rectangle is length into breadth. So length is x plus 2, breadth is x minus x plus 2. Ne? Length is x plus 2, breadth is x minus 4. Now this is the product of two binomial expressions. So we will multiply this. X times x is x squared plus 2 times x plus x times x is x squared. X times minus 4 is minus 4x. 2 times x is plus 2x. And 2 times 4 is 8. So that is minus 8. So we have x squared minus 4x plus 2x means minus 2x minus 8. So this is the area of the rectangle. Then එතකොට total triangle එකෙන් rectangle එකේ area එක අයින් කරලා ඉතුරු ටිකේ තමයි pink icing දාලා තියෙන්නේ නේ. Remaining portion is decorated in pink. And that area is 132. එහෙනම් ඒ කියන්නේ triangle එකේ area එකෙන් subtract කරනවා rectangle එකේ area එක. එතකොට තමයි එන්නේ total pink icing දාපු area එක. And ඒක new numbers වලින් ගත්තොත් that is 132. So 2x squared minus times plus is minus, so minus x squared. Minus times minus is plus 2x. Minus times minus is plus 8. Equals 132. So, 2x minus x squared is x squared. X squared plus 2x plus 8 is 132. Then අපි මොකද කරන්නේ? We have to solve this as a quadratic equation. You know, when we are solving a quadratic equation, we have three different ways. එකක් normal factorize කරන එක, ඊළඟ completing the square, and the third one is using the quadratic formula. මම completing the square and quadratic formula methods දෙක කියා දෙන්න. So එතකොට මෙතන you know one side should have 0 නේ. So මම 132 මේ පැත්තට ගේනවා. So it becomes minus 132. Plus 8 minus 132 කියන්නේ minus 124. Up to this point, is it clear to all of you, ළමයි? හරි. මම දන්නේ ඔයගොල්ලෝ මොන method එකෙන්ද කරේ කියලා, so I will use both the methods to show you. Completing the square method එක අපි මෙහෙමයි කරා. X squared plus 2x minus 124 equals 0 no. So මම minus 124 අනිත් පැත්තට ගෙනියනවා. Then it becomes plus 124. Then mom may පැත්තට what should I add here so that I could write it as a product of a like square of a binomial expression. So මෙතන x තියෙනවා. ඒක මම කොහොමද ගන්නෙ? මෙයාගේ half එක ගන්නවා. So 2 ගේ half එක කියන්නේ 1 නේ. So I put 1 here.
එතකොට එහෙනම් මෙතනට මොකක්ද දෙන්නේ? So if you take x plus 1 squared, they are simplify කරාම එන්නේ x squared. X times 1 is x times 2 is 2x, then 1 get square is 1. And x squared plus 2x මෙතනට එන්න ඕනේ plus 1. So I add 1 here and මෙතනටත් 1 add කරන්න ඕනේ. So 125 plus 1, 124 plus 1 is 125. Then x plus 1 කියලා කියන්නේ square of 125. Square root of 125. And you know square root can either be plus or minus. So 125 I can write as 25 times 5. So 25 is square root take a 5, so I can take 25 out as square root. Square root is 5. Then bracket 5. Sorry, square root 5. 25 I took to square root of 25 I took out as 5. Then men may 1 එක මම මේ පැත්තට ගෙනියනවා. So here it's plus 1. When I bring it to other side, it becomes minus 1. So minus 1, මෙතන තියෙන්නේ plus or minus 5 square root 5. ඒ කියන්නේ this could be minus 1 plus 5 square root 5 or minus 1 minus 5 square root 5. බලන්න දැන් මොකද අපි මේ x කියලා හොයන්නේ? X කියලා හොයන්නේ we are trying to find a length here, no? We are trying to find a length here and then මෙතනත් x තියෙනවා. එතකොට ළමයි x cannot be negative because x means a certain length නේ. එයා negative වෙන්න විදියක් නැහැ. මේක විදිහට ගත්තොත් එහෙම x will definitely be negative because minus 1 is also minus. මෙතනත් තියෙන්නේ minus එකක්. ඒකින් අපිට යාව අයින් කරන්න පුළුවන්. So x is minus 1 plus 5 square root of 5. Let's go back to the question. It says take the square root of 5 as 2.24. So x equals minus 1 plus 5 square root of 5 is 2.24. So minus 1 plus 5 times 4 is 20. 2 remaining. 5 times 2 is 10 plus 2 is 12. 5 times 2 is 10 plus 1 is 11. Then this would be 10.2 centimeters. X is 10.2 centimeters. Mega nearest phone number kataak tibba neda? Yes, to the nearest centimeter. And we have to round it off to the nearest centimeter. Then that would be 10 centimeters. Is this clear to you, Lamai? Quadratic formula ka ma mulu simplification එක කරන්න නැහැ, but what is the quadratic formula? කොහොමද formula එක ලියන්නේ? X equals minus b plus or minus b squared minus 4ac divided by 2a. මම එක මේ simplify කරලා කියන්නේ let's do the substitution part. X equals minus, now here b is 2. B can 2. Plus or minus square root. B squared means 2 squared. Minus 4 times a can 1. So a is 1. Multiplied by c is minus 124. Divided by 2 times a is 1. So එතකොට මේක දිගටම simplify කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. You will get the same answer as this. You have to. Is this clear, lamai? Is this clear to all of you? Okay. We will wrap up the class today. එහෙම වුණොත් අපි 20 second කරනවා නම් anyways I think evening and night I can't. But let's do 20 second morning then.
පුළුවන් කටේ join වෙන්න අනෙක් කට්ටිය it's okay because I will anyway send the recording ඒ වෙලෙම recording එක දාන්නම්. Okay, so before we wrap up, a few things I need to tell you before the exam because science maths පහුවෙලා යන බව ඇත්ත, but you are facing O levels next week, so you only have like 5 days, ne? 5 days more. May sati kamak nae if you want to spend like the entire night studying. I don't care, but next week you can Sunday passe nidhi maranna epa. Sunday, Monday nang nidhi maranna epa. And before the exam especially, don't try to spend all nighter studying. Antim මොහොත කොච්චර press කරත්, I mean it will be too overwhelming. ඒකින්ද paper එකට කලින් දවසේ whatever the paper it is, don't try to spend the entire night awake and studying. Okay, that is number 1. අනිත් එක තමයි මම මේක කලින් මොකද ක්ලාස් එකේ කිව්ව මට මතක නෑ ඔයගලන්ටද කාටද කියලා. exam center එකට යනකොට obviously කලින් යන්න because there will be like what if like accident එකක් වෙන්න පුළුවන් පාරේ, මොකද වෙච්ච accident එකක් තිබිලා traffic යන්න පුළුවන්, or මොකක් හරි හේතුවකින් traffic වැඩි වෙන්න පුළුවන් එදා, so there could be so many situations. ඒකින්ද exam center එකට කලින් යන්න. ගියාත් ඔයගලන්ගේ කියන්නේ private vehicle එක යනවා නම් ඒ vehicle එකේ ඉඳලා exam එකට පොඩ්ඩ වෙලාවකට කලින් විතරක් යන්න. Or if not, you can go to the exam center. හැබැයි වැඩි යාළුවොත් එක්ක කතා කරන්න යන්න නැතුව පොඩ්ඩක් වෙනම ඉඳලා පොතක් බලා ගන්න. The reason why I'm saying that is because මම දන්න ළමයිට මේක වෙලා තියෙනවා. සමහර විට ඔයගලන්ට පාඩම් කරපු හැමදේම මතක නැතුව ඇති. right? සමහර විට සමහර lessons ඔයගලන්ට පාඩම් කරන්න බැරි වෙන්නත් ඇති. හරිද? but කරපු ටිකේ confidence එක ඔයගලන් තියාගන්න ඕනේ. හරි මම මේක let's say අපි තම maths වල නම් trigonometry මම හරියට බලාගත්තේ නැහැ, but අනිත් ටික මම හරියට බලාගත්තා. හරි මොකද ඒ වගේ confidence එකක් තියෙනවානේ up to a certain level. if it's not 100% මොකක් හරි level එකකට confidence එකක් තියෙනවානේ ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ. අතනට ගියාම you will obviously talk to your friends and friends නැති කට්ටියයි හැමෝත් එක්කම එතන හැමෝම එකටනේ ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන් පාඩම් කරන විදිය ඒගොල්ලන් බලන විදිය දැක්කම ඔයගලන්ට බය හිතෙනවා. I mean it's possible, it happens, it has happened to some of my students. එතකොට ඕගොල්ලන් සමහරට දැන් science වල ඕගොල්ලන් පාඩම් කරලා නැහැ biological processes, but everything else you have studied. අර ළමයි ඇවිල්ලා biological process ගැන මෙහෙම පාඩම් කරනවා මෙහෙම කරනවා then you kind of panic. මේගොල්ලන් මේක පාඩම් කළා but මම මේක පාඩම් කළා නැහැ, what if මේකෙන් මහයිද question එකක්. අන්තිම මොහොතේ panic වෙලා වැඩක් නැහැ නේ ළමයිනේ. මොකද ඔයගොල්ලන් පුළුවන් තරම කරාට පස්සේ අන්තිම මොහොතේ there is no point. කොහොමත් පාඩම් කරපු ටික විතරයි ඔයගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. අනිත් ටික අනිත් කටේ බය කරත් කොහොම කරත් වැඩක් නැහැ. ඒක හින්දා කොහොමත් වෙනසක් වෙන්නේ නැති එකේ ඒ අන්තිම මොහොතේ ඔයගොල්ලන් පැනික් වුණොත් මොකද වෙන්නේ? තමන්ට තියෙන confidence එකක් නැති වෙනවා. ලියාගන්න පුළුවන් ටිකවත් ලියාගන්න බැරි වෙනවා. right? So it's a very possible scenario. ඒක හින්දා අන්තිම මොහොතේ you have to have like a very calm mindset. So if you have like a very strong mentality, යාළුවොත් එක්ක ගිහලා කතා කරාට කමක් නැහැ. ඔයගලන්ගේ affect වෙන්න එපා එච්චරයි. That is what I'm saying. ඒක ඔයගලන් කැමති විදිහකට manage කරගන්න කාලේ exam center එකට ගිහලා තමන්ගේ වාහනයක ඉන්න පුළුවන්, නැත්නම් වෙනම ඉන්න පුළුවන් ගිහලා. However, what I'm trying to say is that don't get too influenced by your peers before the exam. හරිද? After the exam, right after the paper, it is better to leave the exam center. මොකද ඕගලන් ඔතන ඉඳගෙන මම දන්නවනේ කරන දේවල් මම කොච්චර කිව්වොත් සමහර අය ඇත්තට මේක කරනවා. සයන්ස් පේපර් එක වුණාම යාළුවොත් එක්ක එකතුලා MCQs correct කරනවා. What exactly is the point of that? දැන් MCQ correct කරා කියලා මොන හරි ඔයගලන්ට ගිහිල්ලා ආයෙමත් paper correct කරන්න පුළුවන්ද? No. ඒක හින්දා ගිය දේවල් ගියා කියලා future එකේ ඊළඟ තියෙන papers තමයි බලන්න ඕනේ. So first paper is religion, no? So after religion, you have to worry about the next paper, history or whatever it is. So එතකොට පරණ paper ගැන හිතනක නවත්තන්න ඕනේ. Completely stop it. So you are going for a new paper again. ඒක හින්දා ඒ paper එක හරි හෝ වැරදි ඒක අමතක කරලා ඊළඟ paper එකට ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ. ඒකට ඔළුව හදාගන්න. අතන්ට වෙලා පැය ගණන් නාස්ති කර MCQ කර ඒවා කරන්න යන්න එපා. Maths and science papers ඉවර වුණාම ඕගලන්ට තියෙන ඒවා මට එවන්න and I will correct it and I will send it to you after the exam. Okay? But ඒ කියන්නේ මම ඔයගලන්ට MCQ corrected version එකක් එවන්නම්. ඔයගලන් science paper එකට ගියාට පස්සේ මට paper එකේ photo එකක් විතරක් එවලා තියන්න. maths එකේ එවන්න you will get the essay part no. So ඒකත් එවලා තියන්න.
but otherwise next paper එකට last වෙන එක තමයි ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ එක paper එකක් ඉවරනවා. And also paper එකට කලින් කියන්නේ උදේ paper එකට උදේ දවසේ කියන්නේ again පොත්පත් දිග අරගෙන ලොකුවට බලන්න යන්න එපා. So ඔයගලන් දැන් කියන්නේ exam කියන්නේ let's say tomorrow you have science. So කලින් දවසේ රෑ හිතාගන්න මම හෙට උදේ මෙන්න මේ ටික බලා ගන්නවා කියලා ඒ පොත විතරක් තියාගෙන just lightly brush over. Just lightly මේ ටික go through කරන්න ලොකුවට පොත් දිග අරගෙන papers දිග අරගෙන එච්චර කරන්න යන්න එපා. Just lightly go through whatever you want to. Okay? And also exam එකට යනකොට අනිවාර්යෙන් වැදගත්ම ටික මොනවද ඔයගන්ට ඕනේ stationery items, right? So maths paper එකට නම් මම ඕන ටික කිව්වා. Science or whatever for other papers pencils pencil එකක් හරි දෙකක් හරි sharpener ruler ඒ ටික pen ඒ ටික ඔක්කොම අරන් යන්න මතක ඇතුව, right? Take a water bottle. ඒකත් ඇත්තට මගේ එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට වෙච්ච දෙයක්. right? යා water bottle එකක් අරන් යන්න නැතුව යාට අනිත් අයගෙන් ඉල්ලන්න හරි exam එකට හරි කියන්න අමතක කරනවා කියන්න බයට මුළු paper එකෙම I think it was a maths paper or something. So මුළු paper එකෙම තිබ්බා හින්දලා. So that is something basic, right? වතුර බෝතලයක් අරන් යන්න ඕක. ඉතින් ඒතර hydrate කරන්න පුළුවන්. So what else? ඒ ටික තමයි mainly තියෙන්නේ. අනිත් එක හැමලෙම මතක තියාගන්න rough work papers ඔයගන්ට ඇතිතරම් හම්බ වෙනවා. So don't worry about wasting paper. ඒක අනිත් වෙලාවට worry වෙන්න, but exam එක වෙලාවට don't worry about that. Just use as much paper as you want and do rough work and ඊට පස්සේ answers දෙන්න ඕන තරම් papers ඔයගන්ට ඒ වෙලෙට දෙනවා. ඒ දේවල් ටික තමයි mainly තියෙන්නේ in case we will do the class on Sunday but you have the exam before that. So ඒකෙන්ද මම mainly මේ ටික කිව්වේ. And yes, so 17, 18, 19, 20, 21 ඔය දවස් පහෙම exams තියනනේ. So good luck for the exams, Amai. Good luck for all your papers because science and maths we will be having in the second week. So all the best. I hope you have studied well. And whether you have studied well or not, whatever you have studied, have confidence in that and face the paper bravely. Okay? Okay? Okay, then we'll wrap up the class. Let's meet. And it's Manisha hit hamba vena, but others we will meet next Sunday. Okay, Lamai, then good night. Okay. So we will be meeting before the exam. Huh?